Good morning, all of you. Next, we are discussing about coordination compounds. Sorry, fifth semester, fifth paper. Coordination compounds continuation. Next topic goes to CFT applications. Yesterday, crystal field splitting in tetrahedral complexes complete. Now, crystal field splitting applications. First example, nickel tetracarbonyl. Nickel tetra means 4, carbonyl CO, carbonyl. First of all, oxidation number. To find out oxidation number of central atom. And central atom is nickel. So X nickel find out is number X plus 4 into CO oxidation number is 0 because of neutral. So that equal to 0. Then X plus 0 that equal to 0, nothing but X equal to 0. Then nickel oxidation number also 0. This is the oxidation number of nickel. Then next CFSC values ni find out. Nickel d orbital. So number of d orbitals are, just wait. Nickel oxidation number 0 first. Nickel atomic number 28. After argon 3d8, 4s2, 4p0. Next step ga moutundi 2 electrons kuda diltoki rearrange avutundi. Then nickel 28, after argon 3d10, 4s0, 4p0 also. D orbital number of electrons is 10 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number of electrons 10 electrons. Tetrahedral complex. So 3 orbitals gets higher energy, 2 orbitals gets lower energy. తీసుకున్నాం నికెల్ లైగండ్ ఏంటి కార్బోనిల్ లైగండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 10 electrons ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is CFSC values in find out. CFSC equal to Eg set of orbital, T2 set of orbital. Number of each set of orbitals 4 into minus 0.6 minus 5 plus 0.4 delta T. 4 into minus 0.6 plus 6 into plus 0.4, that equal to 4 into 6 minus 2.4 plus 6 into 4
Here also plus 2.4, that is equal to 0 delta. This is the CFSC value of nickel tetracarbonate. Once again repeat. And next మనం చెప్తున్నాం చూడండి crystal field theory of tetrahedral complexes. Tetra means four ligands are surrounded by a metal. Four ligands are surrounded by a metal. Exactly octahedral complexes కి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ స్టెప్ 3 లో మాత్రమే ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తున్నాను అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ CFSE వాల్యూస్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అండర్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్. Now CFT applications in tetrahedral complexes చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూస్తున్నాం నికెల్ టెట్రాకార్బోనిల్. దీంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఎంత వచ్చింది 0. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పినప్పుడు చూడండి అటామిక్ నెంబర్ 28 వరకు. ఆఫ్టర్ ఆర్గాన్ 18 కంప్లీట్ 4s2 20 3d8 4p0. There is no oxidation, I mean zero oxidation number కాబట్టి as it is అట్లాగే రాస్తున్నాము. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతున్నాయి రీఅరేంజ్ అవుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand కాబట్టి 3d 10 లో ఉన్నాయి. 10 means 10 electrons are filled. 5 orbitals fill ఎలా ఫిల్ అవుతున్నాయి 10 electrons లో ఫిల్ అవుతున్నాయి. Splits into 2 sets, ఈ set of orbital and t set of orbital, t2 set of orbital. 4 electrons ఇక్కడ 6 electrons ఇక్కడ CFSE ఎనర్జీ ఎంత చూడండి 0.4 ప్లస్ 0.4 ఇక్కడ మైనస్ 0.6. CFSE వాల్యూ ఆఫ్ నికెల్ టెట్రాకార్బోనేట్ ఎలా చెప్తున్నాం 4 into 4 electrons కాబట్టి 4 into minus 0.6 plus 6 into plus 0.4 total minus 2.4 plus 2.4 that equal to 0 delta K. This is the CFSE value of nickel tetracarbonate. Then second example. Second example goes to ZnNH3 taken 4 times. The whole charge is plus 2. ZnNH3 taken 4 times, whole charge is plus 2. మనం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో జింక్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి x ప్లస్ 4 into 0 ఎందుకు చూడండి అమోనియా NH3 means అమోనియా న్యూట్రల్ అయాన్ 4 into 0 that equal to plus దీనికి ఈక్వల్ x plus 4 into 0 that equal to plus 2, nothing but x equal to plus 2. Oxidation number of zinc anta plus 2. Next zinc oxidation number plus 2 lo undi kabatti first of all zinc atomic number 30. Atomic number 30 after argon it will complete 3d10 4s2 4p0 4s2 4p0. Zinc atomic number 30, loss of 2 electrons because of oxidation number plus 2. Zn plus 2 means loss of 2 electrons. So after argon 3d10 4s0 then 4p0 also. Number of d electrons 10. So d orbitals 5 d orbitals
filled with 10 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Splits into two set of orbitals. 3 are the higher energy, 2 are the lower energy. First, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 can be Zn, sorry, ammonia, strong field line. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఉంటుంది చూడండి 0.4 డెల్టా టీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎనర్జీ ఉంటుంది చూడండి -0.6 డెల్టా టీ. Now we calculate CFSE value. CFSE value of tetraamine zincate. So CFSE that equal to number of electrons 4 into minus 0.6 plus 6 into plus 0.4 that equal to minus 2.4 plus 2.4 total 0 delta T. This is the second application of tetrahedral complexes. Once again I repeat. First oxidation number of zinc. Zinc find out just number X plus 4 into 0 because of ammonia neutral element that equal to plus X plus 0 plus 2. X equal to plus 2, nothing but zinc is plus 2. I mean zinc plus 2 oxidation number plus 2 oxidation number means loss of 2 electrons. ఎక్కడి నుంచి లాస్ అవుతుంది? ఈ 2 electrons loss. Loss of 2 electrons 3d 10. D orbital number of electrons 10 ఉంది 10. Splits into two series E set of orbital and P2 set of orbital. 10 electrons కి లభిస్తాం. ఇప్పుడు CFSE values find out చేస్తాం. CFSE that equal to 4 into number of electrons 4 ఉంటుంది కాబట్టి 4 into minus 0.6 6 into minus plus 0.4 total minus 2.4 plus 2.4 that equal to 0 delta T. This is the CFSE of tetrahedral complexes. Next goes to next topic, same crystal field splitting, crystal field splitting of square planar complexes. Square planar complexes. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన crystal field splitting of first octahedral complexes, next tetrahedral, next square planar complexes. Same as the square planar complexes, octahedral complexes are, but difference is there. And octahedral complexes take this. Same octahedral complexes are. In octahedral complexes, the metal is surrounded by number of ligands 6 ligands. This is the octahedral complex. The metal is surrounded by 6 ligands. So the complex is octahedral complexes. Here octahedral complexes coordination number how much? 6. Because of 6 ligands are surrounded. Now 2 ligands, these 2 ligands are removed. 2 ligands are removed at the z-axis. The metal is surrounded by 4 ligands.
is the square planar complex. The coordination number is 4. The square planar complexes are formed due to the absence of two ligands on z-axis. The square planar complexes are formed due to the absence of two ligands on z-axis. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇలా. ఇప్పుడు క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ చేయండి. CFT splitting pattern of square planar complexes లో splitting pattern ఎలా ఉంటుంది? Same as this octahedral complexes. Number 1, total 5 d orbitals. 5 d orbitals are degeneracy, nothing but 5 d orbitals are degeneracy, nothing but equal energy having 5 d orbitals, degenerate orbitals, without ligand approach అవ్వక ముందు అన్ని ligands కూడా అన్ని orbitals కూడా degenerate orbitals. With approaches to metal ligands, the d orbitals go to excited state. This one is step 1. This one is step 2. Step 1, the ligand approaches to metal d orbitals. Without ligands, all the d orbitals are degenerate orbitals. With ligands, d orbitals undergoes excited state with higher energy. Compare with this one. Now splits into two set of orbitals. Same as this octahedral complex. Two set of orbitals. These two are d x square minus y square d z square. This is the energy barrier. This one is dxy dyz dzx. dx square minus y square dz square dxy dyz. Complete as it is octahedral complexes. This one is step 3. Octahedral complexes లాగా మా స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అగైన్ ఆల్మోస్ట్ out of these three this is the energy barrier. Out of these three, one of the orbital that is dxy. Remaining two are the its lower energy. These two orbitals. That means yz and xj. These two orbitals one is lower energy, that means yz dxz. ఇక్కడ చూడండి
x square minus y square. Remaining this electron, sorry, this orbital, d z square. This is a splitting pattern of step 4. Splitting pattern of square planar complexes. Once again I repeat, crystal field splitting of square planar complexes. The square planar complexes are formed by due to the absence of two ligands on z-axis of octahedral complexes. ఈ two ligands absent అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న z-axis of octahedral complexes to form square planar complexes. Once again I repeat, the square planar complexes are formed by due to the absence of two ligands on the z-axis of octahedral to form square planar complexes. Here, in octahedral complexes, coordination number is 6. In square planar complexes, coordination number is 4. Now, go to CFT, crystal field splitting. In d orbitals, all the d orbitals without ligands, are degenerate orbitals. With approaches to d orbitals, ligands are approaches to d orbitals go to excited state with higher energy, that is the step 2. Due to the repulsions between these d orbitals, splits into two set of orbitals. 3 are the lower energy, 2 are the higher energy. This is the step 3. ఇక్కడ దాకా octahedral complexes. But in case of square planar complexes, again one more step, that is step 4. In step 4, dxy, dyz, dzx and dx square minus y square dz square. Z containing orbitals are lower energy, xy containing orbitals are higher energy. This one is step 4. This is the splitting pattern of square planar complexes. CFT theory లో some failures ఉన్నాయి, some merits ఉన్నాయి. CFT theory perfect explain చేసి color property ని explain చేస్తుంది, and it is used also for stability ని explain చేస్తుంది, and failures ని check చేస్తే చూడండి. CFT considered the interaction between the metal ligand is purely electrostatic. It is quite unrealistic. It does not explain partial covalent character of the metal ligand and it cannot explain the relative strength of ligands. Some of the failures, some of the merits. First merit, color property and explain this. Second merit, stability of the complex explain this. One of the failures is the partial covalent nature of metal ligand explain చేయలేకపోయింది, ఇది failure అయిపోయింది. Next, it does not explain the color properties due to the charge transfer. Simple. First, color property ni perfect explain చేసింది. Number 1, stability of the complex ni perfect గా explain చేసింది. Failure తీసుకుంటే partial covalent nature of metal ligand కి explain చేయలేకపోయింది. ఇంకొకటి explain చేయలేదు, color properties due to charge transfer ని perfect గా explain చేయలేదు. ఇక్కడ దాకా చాలు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో హై స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్, లో స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్ చెక్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొంచెం మీ గ్రూప్లో అడగండి ప్లీజ్.